அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, 8ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் அணு அமைப்பு என்ற பாடப்பகுதியில் இன்றைய பதிவில் வேதி சமன்பாடுகள் மற்றும் அவற்றை சமன் செய்தல் ஆகியவற்றை பற்றி காண்போம், அறிவோம், படிப்போம். வேதி சேர்மங்கள். வேதி சேர்மங்கள் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல, ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வேதி பிணைப்பில் ஈடுபட்டு உருவாகக்கூடிய பொருள்களே வேதி சேர்மங்கள் ஆகும். அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வினையில ஈடுபட்டு அவற்றுக்கு இடையில வேதி பிணைப்பு உருவாகும். அப்படி உருவாகனால வரக்கூடிய சேர்மங்களுக்கு வந்து வேதி சேர்மங்கள் பேரு. இந்த வேதி சேர்மங்களுடைய பண்புகள் வந்து அவற்றில் உள்ள தனிமங்களுடைய பண்புகள் வந்து வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒண்ணு கலவை அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். அதை வந்து இது வேறுபடுறதுக்காக இந்த இதை சொல்லியிருக்கோம். சேர்மங்களுக்கு பெயரிடக்கூடிய வழிமுறை. ஒவ்வொரு சேர்மத்துக்கும் எப்படி பெயரிடுறோம் அப்படின்னு உலோகம் மற்றும் அலோக ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்த சேர்மத்தினுடைய பெயரை எழுதும்போது உலோகத்தினுடைய பெயரை முதல்லையும் அலோகத்தினுடைய பெயரை இரண்டாவது எழுதும். இதைத்தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எழுதும் போதே என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நேர் அயனி முதல்லையும் எதிர் அயனியை ரெண்டாவதும் சொல்லியிருக்கோம். அலோகத்தினுடைய பெயரோட ஐடு அப்படிங்கிற பின்னோட்டை சேர்க்கணும். இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா NaCl, Naங்கிறது சோடியம், Clங்கிறது குளோரின். அதனால சோடியம் குளோரின். இதுல என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு அலோகத்தினுடைய பேருக்கு பின்னாடி ஐடுன்னு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு குளோரைடு. அதனால இது சோடியம் குளோரைடு. இதே மாதிரி AgBr சில்வர் புரோமைடு, வெள்ளியினுடைய புரோமைடு, சில்வர் புரோமைடு. ரைட், இது ஒண்ணு. அடுத்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னு உலோகம் அலோகம் ஆக்சிஜன் கலந்த சேர்மத்துக்கு பெயர் வைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உலோகத்தின் பெயரை முதல்லையும் அலோகத்தின் பெயரை அடுத்ததாகவும் வச்சுக்கணும். அலோகத்தினுடைய பெயருக்கு பின்னாடி ஏட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னையும் இன்னொன்னு ஐட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னையும் சேர்க்கணும். இப்ப இதுல நீங்க நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா ஏட்டுங்கிற பின்னோட்டை எப்ப சேர்ப்போம், ஐட்டுங்கிற பின்னோட்டை எப்ப சேர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த இதுல வந்து அதிகமான ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இருக்குதோ அதுக்கு வந்து ஏட்டும், எதுக்கு குறைவான ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இருக்குதோ அதுக்கு ஐட்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா Na2SO4 இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா Na சோடியம், அதுக்கு அடுத்து SO4க்கு வந்து சல்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதுல வந்து ரெண்டு இது இருக்குது, SO4 ஒன்னு இருக்குது, SO3 ஒன்னு இருக்குது. SO4க்கு வந்து சல்பேட்னும் SO3க்கு வந்து சல்பைட்னு சொல்லுவோம். வெறும் S மட்டும் இருந்தா சல்பைடு. அதனால இந்த மூணையும் நீங்க நல்லா வித்தியாசப்படுத்தி S மட்டும் இருந்ததுன்னா சல்பைடு, SO3 இருந்ததுன்னா சல்பைட்டு, SO4 இருந்ததுன்னா சல்பேட்டு. இதே மாதிரி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா NaNO2 இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா சோடியம் Na, நைட்ரைட் வந்து NO2, நைட்ரைட் அப்படிங்கிறது NO2. இதே மாதிரி NO3 ஒன்னு இருக்குது, அதுக்கு பேரு வந்து நைட்ரேட். அதனால இந்த ரெண்டையும் வித்தியாசப்படுத்திக்கணும். அடுத்து மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா இரு அலோகங்களை மட்டும் கொண்ட சேர்மங்கள். இது வரைக்கும் பார்த்ததுலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு உலோகம் ஒரு அலோகம் இருக்குது. இதுல ரெண்டுமே அலோகமா இருக்கிற பட்சத்துல இதுக்கு நாம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா முன்னோட்டு வந்து மோனோ, டை, ட்ரை, டெட்ரா, பெண்டா அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும். ஒண்ணுனா மோனோ, ரெண்டுனா டை, மூணுனா ட்ரை, நாலுனா டெட்ரா, அஞ்சுனா பெண்டா அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்த்துக்கணும். இப்ப SO2 பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது, அதனால சல்பர் டை ஆக்சைடுன்னு சேர்க்கணும். அடுத்ததுல பார்த்தோம்னா N2O5 இதுல பார்த்தோம்னா 5 ஆக்சைடு இருக்குது, அதனால பெண்டாக்சைடுன்னு சொல்றோம். அதே நேரத்துல 2 நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால டை நைட்ரஜன் பெண்டாக்சைடு அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப இதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்க ஒரு 6 சேர்மங்கள் கொடுத்துக்கிறோம். அந்த 6 சேர்மங்களுக்கு நீங்க பெயரிட்டு பழகிக்கோங்க. வேதி சமன்பாடு. வேதி சமன்பாடுனா என்ன அப்படின்னு வேதி சமன்பாடுங்கிறது ஒரு வேதி வினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்து கூறக்கூடிய ஒரு குறியீட்டு முறை. இதுல நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா வினைப்படு பொருள்களை வந்து வினை விளை பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதியா பிரிக்கணும். வினைப்படு பொருள்கள் மற்றும் வினை விளை பொருள்கள். வேதி வினையில ஈடுபடக்கூடிய பொருள்களை வந்து வினைப்படு பொருள்கள்னும், அதே மாதிரி வேதி வினையின் காரணமாக உருவாகக்கூடிய பொருள்களை வந்து வினை விளை பொருள்கள்னும் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா சொல்றோம். வேதி சமன்பாடை வந்து எழுதுறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், சமன் செய்யப்படாத அதாவது முற்று பெறாத வேதி சமன்பாடை எழுதணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சமன் செய்யறது எப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம். இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், சமன் செய்யப்படாத வேதி சமன்பாட்டை எப்படி எழுதுறது? வினைப்படு பொருள்களுடைய குறியீடுகளை இடதுபுறத்தில் எழுதி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினைப்படு பொருள்கள் இருந்ததுன்னா இதுக்கு இடையில கூட்டல் அடையாளத்தை வச்சு குறிச்சுக்கணும். இதே மாதிரி வலதுபுறத்துல வந்து வினை விளை பொருள்களை எழுதணும்.
அந்த வினை விளைபொருளுடைய குறியீட்டை எழுதி அங்கேயும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது இருந்ததுன்னா அதுலயும் நம்ம கூட்டல் அடையாளம் போட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில நம்ம என்ன செய்யணும், அம்புக்குறி போடணும். இந்த அம்புக்குறி வந்து என்னன்னா வினை படுபொருள்களில் இருந்து வினை பொருள்கள் உருவாகிறது அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காக இந்த அம்புக்குறியை போடுறோம். வினை விளை பொருள்கள் வாயுவாக இருந்ததுன்னா அந்த வினை விளை பொருளுக்கு பக்கத்துல வந்து என்னச்சுன்னா மேல் நோக்கி அம்பு குறிக்கும். அதே மாதிரி வீழ் படிவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்னச்சுன்னா கீழ் நோக்கி அம்பு குறியும். எப்பவுமே வாயுக்கள் மேல் நோக்கி போறதுனால அதுக்கு மேல் நோக்கி அம்பு குறியும். வீழ்படிவுகள் வந்து என்னச்சுன்னா கீழ் நோக்கி படிகிறதுனால அதுக்கு வந்து கீழ் நோக்கி அம்பு குறியும் போடுறோம். இப்ப வேதி சமன்பாட்டை எப்படி சமன் செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சமன் செய்யப்பட்ட வேதி சமன்பாடுங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்ல, வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினை விளை பொருள்கள் இவற்றில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களின் எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம சமன் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு அந்த சமன்பாட்டுக்கு தான் பேர் என்னன்னா சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடுன்னு பேரு. இப்போ வேதி சமன்பாட்டை சமன் செய்யக்கூடிய படிநிலைகளை பார்ப்போம். படி 1ல பார்த்தோம்னா சமன் செய்யப்படாத சமன்பாட்டின் இருபுறமும் ஒரு தனிமம் எத்தனை முறை வருகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் கணக்கிடணும். சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடை எழுதி முடிச்சுட்டு அதுல ஒவ்வொரு தனிமமும் எத்தனை தடவை வருது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும். அடுத்தது சமன்பாட்டினுடைய இரு பக்கங்களும் ஒரு முறை மட்டுமே வரக்கூடிய தனிமத்தினை முதலிலும், எப்போதுமே என்னச்சுன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வரும்போது எந்த தனிமம் வந்து ஒரு தடவை வருதோ அதை முதல்ல என்ன செய்யணும்னா சமன் செய்யணும். 2 முறை வரக்கூடியதை வந்து அடுத்தும் 3 முறை வரக்கூடியதை வந்து அடுத்தும் இப்படி என்ன செய்யணும்னா அந்த முறைகளுடைய எண்ணிக்கையை வச்சு நம்ம வரிசைப்படுத்தி ஒன்னொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் சமன் செய்யணும். இப்ப 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரே எண்ணிக்கையில இருந்தா முதல்ல வந்து உலோகத்தையும் அதுக்கப்புறம் அலோகத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் சமன் செய்யணும். இந்த படிநிலைகளை ரொம்ப தெளிவா மனப்பாடமா வச்சுக்கணும். ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் அல்ல அலோகங்கள் வந்தா அதிக அணுநிறை உடையதை வந்து முதல்லையும் குறைந்த அணுநிறை உடையதை வந்து அதுக்கப்புறமும் நம்ம சமன் செய்யணும். இதுதான் வந்து அந்த சமன்பாடுகளை சமன் செய்யும் போது நம்ம கவனிக்கப்பட்டிருக்கு. இதே மாதிரி வினை படுபொருள்கள் மற்றும் வினை விளை பொருள்கள்ல மூலக்கூறுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம என்ன செய்யணும் குறிச்சுக்கணும். இந்த சமன் செய்யும் போது மூலக்கூறுடைய எண்ணிக்கை என்ன வருதுங்கிறத நம்ம குறிக்கணும். தனிமங்களை சமன் செய்யும் போது சேர்மங்களுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை மாற்றக்கூடாது. மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து என்ன இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி அந்த மூலக்கூறுடைய எண்ணிக்கையை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் போடணும். பின்னங்களை பயன்படுத்தி சமன் செய்யக்கூடாது. தனிமங்களுடைய மூலக்கூறுகள் H2O2 O3 P4 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே தான் வச்சிருக்கணும். அதனை வெவ்வேறு தனிமங்களுடைய மூலக்கூறுகளுக்கு H2O NH3 அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து நீர் உருவாகக்கூடிய வினையை பார்ப்போம். முதல் படியில வந்து நம்ம என்ன சொன்னா இதை வந்து வார்த்தைகளால் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த ரெண்டும் வந்து வினை படுபொருள்கள், அதனால இடது பக்கம் எழுதிட்டோம் ஹைட்ரஜன் கூட்டல் ஆக்சிஜன். அதே மாதிரி வலது பக்கம் உருவாகக்கூடிய வினை விளை பொருள் வந்து நீர், அதனால அந்த பக்கம் நீர் எழுதிட்டோம். இந்த ரெண்டுக்கு இடையில வந்து அம்புக்குறி போட்டுட்டோம். இப்ப முற்று பெறாத சமன்பாட்டை எழுதுறோம். ஹைட்ரஜனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து H2, இதே மாதிரி ஆக்சிஜனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து O2, அதே மாதிரி நீருடைய மூலக்கூறு வந்து H2O. இப்போ அந்தந்த வார்த்தைகளுக்கு அதனுடைய குறியீடுகளை போட்டுட்டோம். இப்போ ஒரு சமன்பாட்டினுடைய இருபுறமும் ஒரு தனிமம் எத்தனை முறை வந்திருக்குது அப்படிங்கறத அடிப்படையா வச்சு முதல்ல சமன் செய்யணும். அந்த மாதிரி சமன் செய்யும் போது இதுல வந்து HO அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா HO இருபுறமும் உள்ள எண்ணிக்கை வந்து 2. இதே மாதிரி வேதி வினையில இரு தனிமங்களும் ஒரே எண்ணிக்கையில வர்றதுனால அதிக அணு நிறை இருக்கக்கூடிய தனிமத்தை முதல்ல சமன் செய்யணும். அந்த வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னு அதிக அணு நிறை இருக்கக்கூடிய தனிமம் வந்து ஆக்சிஜன். அதுல இடது பக்கம் 2 ஆக்சிஜன் இருக்கனால வலது பக்கம் 2 ஆக்சிஜன் வருதுக்கு H2O-வை 2ஆல பிரிக்கிறோம். இப்ப வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா 2 ஆக்சிஜன் சரியா போச்சு. ஆனா அதே நேரத்துல இடதுபுறம் வந்து 2 ஹைட்ரஜனும் வலதுபுறம் வந்து 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இதை சமப்படுத்துறதுக்காக இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய H2-வை 2ஆல பிரிக்கி சமன்படுத்துறோம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு கிடைச்சிரும். 2H2 பிளஸ் 1O2 gives 2H2O. அப்ப இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை 4 2 பக்கம் சமமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை 2 பக்கம் 2 சமமா இருக்குது. அதனால என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த சமன்பாடு வந்து முற்று பெற்றிருக்கிறது. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா சமன் செய்யக்கூடிய முறை. Hello everyone. Let us continue the topic balancing of chemical equation. Here I have taken example of combustion of methane.
Just remember, before going to balance a chemical equation, you have to learn 1 to 20 elements, its atomic number and element names. So here what I have done, the methane formula you have to know. What is the formula of methane? Carbon plus 4 hydrogens together will get a methane. And then oxygen. What is the symbol of oxygen? Symbol of oxygen is O. And the oxygen molecular formula is O. That means I have taken O and one more O, then I got O. Like this, I have written for the methane also. So to write all these things in the formulas, you have to know 1 to at least 20 elements, its atomic number and its element name. Then I took combustion of methane. Combustion means it is any reaction which takes place in the presence of oxygen. Methane plus oxygen, and then I am getting products. You know, already in the previous class we have completed our chemical equation. Then I said what is meant by LHS and what is meant by RHS. LHS means left hand side and RHS means right hand side. Left hand side will get reactants and RHS means right hand side, we can call it as products. Then I got products as carbon dioxide and water molecule, and reactant side methane and oxygen. In this, after reacting in the presence of oxygen, I got carbon dioxide and water molecule. This reaction is called as skeleton equation. Skeleton equation means the equation which is not exactly balanced. Okay, then we are going to balance. What exactly balance means? Here you have to take how many number of carbon atoms are there. Before writing the carbon atoms or hydrogens or oxygens, you have to remember the step 1, that is what is C. C means carbon, means in the alphabets C comes first and then H for hydrogen, H for hydrogen. C for carbon and then O. O for oxygen. How many type of elements are there? In this equation, carbon, hydrogen and oxygen. Only 3 type of elements are there. That you have to write in the side. Here you have to write, and then now you see the first letter of this each element name. You got carbon, C, hydrogen, H, O, oxygen, O. In this, if you see the alphabetical order, which letter comes first? First will come first carbon and then hydrogen and then oxygen according to the alphabets. Then you take carbon first and then hydrogen according to the alphabetical order. You write here first carbon and then hydrogen and then oxygen. After writing these elements, now you see how many number of carbon atoms are there in the left hand side. How many are there? Just you count. How many are there? Only 1 carbon is there. No carbons here. I am writing only 1. Okay. And then hydrogens. You count how many hydrogens are here. Only 4 are there. Here 4 hydrogens are there. That means, just remember, hydrogen means 4. H4 means H plus, H plus, H plus, H. 1, 2, 3, 4. I am writing it as H4. So, how many are there? 4. Left hand side. Now you count number of oxygens. How many oxygens are there? Like hydrogen, we have to count number of oxygens. We have only 2. Now you go to the right hand side, product side. That means how many carbons are there? Right. Carbons, only 1 is there. And then hydrogens, go to hydrogens. Here no hydrogens, and this side only 2 are there. I'm writing 2. And then go to oxygens. Oxygens here 2 and then 1. 2 plus 1 here it is 3. Now you see
How many carbon atoms are here? Left hand side 1, right hand side 1. That means it is already balanced. Now I'm going to hydrogen. Left hand side 4 and the right hand side 2 are. That means it is not balanced, then I should balance. That means I have to add more number of hydrogens towards right side. Then I have to take this skeleton equation in the step 2. I have written here, see, balancing of hydrogen. Balancing of hydrogen. Balancing of hydrogen. To balance the hydrogen, I have to write this skeleton equation here. CH4 plus oxygen gives CO2 plus H2O. Now, which side it is less? That means here number of hydrogens are less towards right side. That means this side. How many are there? Here 2 are there and this side 4 are there. To get more 2, what I should do? Where are the hydrogens? In this CO2, no hydrogens. So I have to go to water molecule. Already 2 are there. Then I should multiply with one more number. What is that number? If I take 1, you start from 1, it is better. Always you remember while writing the balancing of equations, you have to start from the number 1. Then you multiply with this number, whatever it is there, the term. That is called as here subscript. This number is called as subscript. Okay. Now what I am doing? 2 I am taking and then I am multiplying. I am trying to balance with the 1. 2 into 1. If I will write 1 here, 2 ones are 2. That means again I will get only 2. That means it will not balance. Then what I should write? 1 after 1, 2. So if I will write 2 here, 2 2s are, count 2 2s are 4. Then I will get 4 hydrogens here. Here also already 4 are there. Then it is balanced. Okay. Then you go to the next one. What is that element? Oxygen. Oxygen here 2 are there and here this side. That means right hand side 3 are there. Which side it is more? Right hand side it is more and left hand side it is less. Then the third step is balancing of oxygens. Now you have to write one more equation. Don't write skeleton equation now. You write the equation which is balanced till hydrogen. That means I am taking the equation from step 2. I am writing again the same equation from the step 2. H2O. Now you write, you just see how many number of oxygens are here? 2 and this side it is 3. Count. Here 2 are there and here 2 plus. Now if you see after balancing the hydrogen, this number has changed. Here 2 oxygens and 2 oxygens. 2 into 2 is 4 for only hydrogen. Here no subscript. That's why only 2 oxygens you should count and here 2 oxygens. 2 plus 2 again I got 4 oxygens towards right hand side. Then only 2 are there. Then what I should do to get a 4? The same thing what I have done to the hydrogen. The same thing I should write here 2. Then only I will get 2 2s are 4. Then just write the same all the numbers here for all the elements. Check once. Carbon left hand side 1 and then hydrogen 4, then oxygen it is 4 and then again in the right hand side count the carbon 1 and then oxygen if you count 2 plus 2 total it is, for hydrogen you count first 2 2s are 4 and then count for the oxygen here 2 then 2 you will get total 4. Now if you see 1 4 4 and here also 1 4 4. So in the step 3 the equation is balanced. So the step 1 it is skeleton equation and the step 3 this is called balanced equation. Now I am going to give some examples to practice. Oxidation of iron. Just you write oxidation of
iron. I'm not writing symbol of iron, just you try to write. Okay, so iron symbol is Fe. Okay, symbol which is derived from the Latin name ferrum. The first two letters they have taken as a symbol for iron. Okay, so what is oxidation of iron means? Oxy means in the name itself it is there, oxygen. After getting oxidized, iron will convert into iron oxide. Means you can also write it as ferric oxide. So writing all these names in the next session we'll learn. This is iron and this is already you know oxygen. So now what you have to write? LHS. This is again RHS. Now I am writing iron Fe and then oxygen and then same. The two type of elements are there. One is oxygen and one is iron. Only two are there. That's why I have written only two. That means in alphabets, which letter will come first? I. So you have to take Fe and then the second element is oxygen. Now Fe, just you count how many irons are there. Only one is there. So I am writing one. Number of oxygens here, subscript I have written only 2, then 2 and go to RHS, that is product side, Fe 2. How many irons are there? 2. Only 2 are there and oxygens are 3. Here 2 iron is not balanced and oxygen is also not balanced. Then what I have to do? I have to take first skeleton equation in the step 1 to balance iron. Now I am taking the same, instead of writing again, I am taking the same example here. Iron only 1 is there and here that side is 2. So which side it is less and this side is less, left side. Then I have to add more number of irons in the left side. How many here? 2 are there. I should write 2. Then if you count, generally 2 and 2 irons, it is balanced. Same equation in the step 3 I have to write 2Fe plus oxygen get Fe2. I got Fe2O3 and 2Fe and O2. So what I should do now? I have to balance oxygen because left side is 2 and right side is 3. 2Fe and 2Fe. This side I have only 2. Then what I should do now? 3 means I can't, as it is an odd number, I can't take 3 ones are 3. 3 twos are 6. But here 2 are there. 2 ones are 2 means generally I will not get 3 as it is odd number and it is exactly opposite which is even number. I can't take 2 table. Then what I have to 2 3s are. The same 3 whatever is there that I am writing here. So now what I got? 2 3s are or 3 2s are 6 I got. That means even number. Then here you write 6 and then here Fe2 O3. Here you got 2 and here you got 6. To equalize oxygen, here now the right hand side now I got only 3, but in the left hand side I got 6. Then what I should do? Same. 3 2s are 6. 3 2s are 6. 2 Fe2 O3 I got. Now if you observe, see here number of iron are 4 and number of oxygen elements are 6 and here oxygens are 6
but again iron number is changed. Then what I should do again, I have to rub it and add more number of irons. Which side it is left hand side. Then I should add more number of. How tomatoes I'll add in the grocery shop. Like this I should add more number because it is going down and it is getting up because it is lighted. Then number of oxygens are irons are 4. Here I should write directly 4 because nothing is there to disturb. So 4 Fe and 2 2s are 4 Fe, 2 3s are 6 oxygen and 3 2s are 6 oxygen. Here I got 4. Now if you observe 4 6 4 6. Did you all get? Okay. 4 6 and 4 6, this reaction is balanced. So one thing you remember while writing the numbers here to balance, write with the pencil, not with the pen. Because whatever I have done here 2 Fe I wrote. But whenever I came to this last step, then I got changed. Here the number has changed to 4. That means again you have to rub. That means you can't rub with the eraser when you write with the pen. So you have to write with the pencil, then you can erase nicely, then there will be no scribbling. It will look more neat if you write with the pencil. So finally the numbers what I am writing the left side of the elements are called as coefficients. Coefficients. I can call it as coefficients. What are coefficients here? 4, 3, 2. Got it? These numbers are called as coefficients which we use to balance a chemical equation. So if in some questions they'll ask like what is the sum of coefficients of reactants? If they'll ask like this, what is the value of sum of the coefficients in this balanced chemical equation? What you have to do after writing these formulas for this equation, and then you have to balance the chemical equation, and then you after getting total balanced equation like this, you have to add the numbers. 4 plus 6 is equal to 10. 10 is your answer. That means because they asked only the question that what is the sum of the coefficients of reactants but not the products. So sum of the coefficients of the reactants means 4 and 3 are. Sorry, I have it's 4 and 3. These two are coefficients. So 4 plus 3 is 7. Got it? This 4 plus 6 is total number of atoms. That is not required. Sum of the coefficients means only the left side number of these elements you have to take. Then you'll get the answer as a 7. If they'll ask what is the sum means there is no other number to add. So as it is the answer is 2 for this. Got it? So with this I'll end the topic balancing of